ఊరు పేరు భైరవకోన సినిమా బాగుంది, వెళ్ళి చూడండి. నాకైతే సెకండ్ హాఫ్ బాగా నచ్చింది, ఎస్పెషల్లీ ద లాస్ట్ 45 minutes క్లైమాక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా హారర్, మిక్స్ ఆఫ్ హారర్ కామెడీ ఫుల్ అది ఉంటుంది, హారర్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్. సెకండ్ హాఫ్ లైక్ ఎస్పెషలీ ఆ సాంగ్ ఏదైతే వైరల్ సాంగ్ నిజమైన చెప్తున్న జానే జాన సాంగ్ ఉంటుంది కదా, సో అది ఆ లాస్ట్ స్టోరీ సెకండ్ టైం హీరోయిన్ ఎంటర్ అవుతుంది. అప్పటి నుంచి లాస్ట్ 45 minutes ఆ సినిమా నిజంగా ఆ 45 minutes కోసం సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు డెఫినెట్గా. అబ్బా బాగుంది, టచింగ్. ఎస్పెషల్లీ సందీప్ కిషన్ యాక్షన్, ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో, అసలు నేను సందీప్ కిషన్ సినిమా అంటే ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇంతకుముందు ఓన్లీ నక్షత్రం చూశాను. అండ్ ఎస్పెషలీ ఇస్ యాక్షన్ అది న్యాచురల్లా నాకు తెలియదు. ఇట్స్ లైక్ ఇట్ వాస్ సో సోల్ఫుల్. లైక్ అట్లీస్ట్ ఆ పర్టిక్యులర్ లాస్ట్ 45 minutes కోసమన్నా వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ లైక్ పీపుల్ హూ డోంట్ లైక్ హారర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ద లాస్ట్ 45 minutes హ్యాస్ లైక్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. నా వల్ల కాదే బొమ్మా, నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా, కిక్కెక్కుతోందే జన్మ, అమ్మ అమ్మ అమ్మ. నా వల్ల కాదే బొమ్మా, నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా, కిక్కెక్కుతోందే జన్మ, అమ్మ అమ్మ అమ్మ. ఇంతకాలము లేదే వింత లోకము, ఏంటే జారిపడ్డదే మనసే నీకే నీకే. ఏందమ్మడు ఈ మూవీ ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ ఫేమ్ డైరెక్టర్ ఇది. సో ఆ మూవీలో ఏదైతే బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్ ఉంటుందో, లైక్ వెన్ ద హీరోయిన్ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్, వెన్ దట్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ చిరునవ్వే తన చిరునవ్వే, ఆ సాంగ్ లాగే. సో ఈవెన్ ఈ మూవీలో, మన ఊరు పేరు భైరవకోన మూవీలో, అసలు ఆ లాస్ట్ 40-45 minutes ఎమోషన్ కానీ, ఆ న్యాచురల్ పిక్చరైజేషన్, అసలు ఎఫెక్ట్స్ కానీ అసలు చాలా బాగుంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక మనకి హాలీవుడ్ మూవీ, ఎస్పెషల్లీ ఆ లొకేషన్ ఎల్లో షుగర్ కేన్ ఫీల్డ్లో అసలు నిజంగా సూపర్ ఉంటుంది. లాస్ట్ 45 minutes ఆ ఎమోషన్ కానీ, ఎస్పెషల్లీ సందీప్ కిషన్ అండ్ వర్ష బొల్లమ్మ, అసలు ఇట్స్ లైక్ సో బ్యూటిఫుల్ టు గో అండ్ వాచ్. పెదవులతోటి పిలిచే పిలుపుల కన్నా మనసారా ఓ సైగే చాలంటున్నా, అడుగులతోటి దూరం కొలిచే కన్నా దూరాన్నే గుర్తించని పయనం కానా, నీడల్లే వస్తానే నీ జతై, తోడల్లే ఉంటానే నీ కదై, మూయిను పాపల కంటి గుండెపై కవితల్లి రాసావు దేవతై. యాక్చువల్లీ ఎంత టచింగ్ ఉందంటే యూ విల్ క్రై. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అబ్బాయిలే ఏడ్ చేశారు, ఇంకా అమ్మాయిలు ఐ డోంట్ నో, బట్ లైక్ ఆ టచ్, ఆ ఫీల్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆఫ్టర్ లాట్ మెనీ డేస్, like it's you have that kind of love feel in that movie, that like you don't know how that emotion. I've never seen Sandeep, I have seen Nakshatram, but this particular role, especially that emotion role, okay, I would like when he talks about his lover, so you even whenever he talks about his love in that movie, he you have to see it's so natural. It looks like originally, like when somebody who loves and then you see that face changes, right? So it's very natural. I don't know how he did that. It's like almost his soul was like literally speaking, so you feel that, okay? So it's nowhere you feel that it's like acting, okay? I don't know how so where this fellow was lying under the layers all these days or years. I don't know why people haven't recognized him and utilized him in a good way, but this guy has got so much potential to do love movies. So that's really you can appreciate. And Varsha Bollamma, I think I've seen her previous movie. I don't know the previous movie.
బట్ ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఐ సా ఇట్ ఆన్ ద టెలివిజన్. ఐ థింక్ అమ్మాయి చాలా బాగా యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేస్తుంది. One was in Bijil. She had like, you know, she was just a little, you know, it's a small role, but there was one movie in Telugu. So Varsha Bullama, she acted so well. I actually like her action because one was in Bijil a little bit like, but she, you know, she shows her potential there. And the one movie which I really liked was Swati Mutyam, which was telecasted on the TV. I liked her action and that role, you know, that for which she did that movie. I really like her. And later, because you know, this movie, a song, you know, Nijamena Cheptuna Jana Jana, I just went just because of that song, okay, because I wanted to see both Sandeep Kishan and Varsha Bullama, because they were like so beautiful on the TV when the trailer and the song was coming up. For that I went. Yes, it's worth to watch, okay. And like so it's houseful even after like, you know, after like the 2-week release, completely houseful on a Sunday afternoon, and it's completely running full, and people are so happy, people are enjoying. And like I think especially last 45 minutes, guys are also crying, okay. Abbail kuda, they're, you know, they literally, you know, sobbing. So obviously inka ammayila chepnavasram ledu, so you'll get tears into your eyes. So but that's beautiful. That's the last 45 minutes is like so good. Yeah, ఏమైతే రివ్యూస్ పెట్టారో Rotten Tomatoes, whatever, like, you know, they're not really true. I would give this movie a rate of 4.1 because I would say that nakenti ante, if they would have added one more song, okay, for example, you know, a song sequence for Sandeep Kishan or the, you know, the other heroine, somehow, like, you know, they would have planned, or like, you know, at least even for the for Varsha and Sandeep, if they have put one more song, it would have been so good, okay. And I'm not you know, I don't basically watch horror movies, I don't even go. So but I'm rating it based on others, how others felt in the theater, like how happy they were, how it kept the audience engaged, okay. So that's the thing. Some movies I have watched in the recent times, there were a couple of movies that were boring. So compared to those movies, if I can rate it, because if you can't compare the first half and like second half was like really good, in the last 45 minutes would say that yes, you can go for this movie. Yes, that's the reason. If you like compare certain things and everything, you can give this movie a 4.1 star, okay. Definitely go and watch if, like, you know, if you like some kind of like love emotion kind of thing, I think you can watch it. సాటివాడికి సాయం చేయాలని ఒక్కసారి అనుకుంటే సృష్టి దానికంతట అదే దారి చూపిస్తుంది. ఈవెన్ సెకండ్ హీరోయిన్ కావ్య థాపర్ కూడా బాగా చేసింది యాక్టింగ్. Like, you know, everybody, you know, though the cast is very less, everybody blended in their roles very well. You know, అందరికీ 5 out of 5 మంచి చాలా బాగా చేశారు. సో ఇట్స్ లైక్ నైస్, okay. So they are there in that movie, so it's not like you'll not feel anything less or more, so it's nice. ఈ సినిమా యాక్చువల్లీ అందరూ వాచ్ చేస్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ అందరూ యూత్లో ఉన్న అబ్బాయిలు అందరూ వాచ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్గా వ్యాలంటైన్స్ డే తర్వాత రిలీజ్ అయింది. ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ గాడ్స్ విల్, బికాజ్ ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటి అంటే, ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ సీజన్, వ్యాలంటైన్ సీజన్
చాలామంది అబ్బాయిలు ఓకే, సో లైక్ టీన్ యంగ్స్టర్స్ ఓకే, లైక్ విత్ ఇన్ ది వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఆఫ్ లైక్ బిట్వీన్ 25 to 30 ఓకే. సో they're all like very broken just because like one love fails, and then like literally they are like they have become like very they made their hearts very hard, and they don't even think, they don't even want life, and they don't even believe in anything okay, love and everything okay. They feel harsh just after like one love is like they have a breakup, and then what might be the reason, but still I encourage them to watch this movie because because there is almost a kind of lesson and a moral in this movie okay. So like ekkadiki pota chinnavadalo kuda like the hero is like very after one love fails, he is like very he becomes hard with his heart, but when he realizes the actual reason, he'll the movie he he forgives himself. సో నేను ఎప్పుడు ఏ మూవీకి ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇంత అంటే నిజంగా ఇంత ఏడవలేదు. సమ్వేర్ వెన్ ద వెన్ ఐ క్రైడ్, ఐ థింక్ ఇట్ కేమ్ సమ్వేర్ ఫ్రమ్ మై ఐ డోంట్ నో. So Matrudev Bhava is one movie, Tare Zameen Par is the second one. I think I cried a little bit for Nannaka Premato, because Nannaka Premato, when it ends very happy, like it's there is something to like turn over. E movie ki nijanga ediste, so it's like actually why I say that I don't regret crying for the movie is like why it's a kind of release of pains okay. So sometimes our DNA carries memory okay. So even like for example memories of our great grandfathers, ancestors, great grandfathers, we don't know okay. Why I'm telling you this, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే చాలా మంది this is like for me this was very weird and random. ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే ఈవెన్ ఈ మూవీ కూడా February 9th రిలీజ్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పటికి రిలీజ్ అవ్వలేదు విత్ సమ్ అవర్ రీజన్స్ ఓకే. ఎస్పెషల్లీ వ్యాలంటైన్స్ డే వీక్ ఉండింది కదా, జనాలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మామూలుగా మిగతా అన్ని స్టేట్స్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళు అందరూ వ్యాలంటైన్స్ డే గిఫ్ట్స్ పెడుతుంటే మన తెలుగు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కానీ వీడియో రీల్స్ కానీ లవ్ని భయంకరంగా తిట్టడము, లవ్ అసలు ఇష్టం వచ్చింది అబ్బా అసలు లవ్వర్స్ని విపరీతంగా తిట్టడం ఓకే. మేబీ వాళ్ళకి they could have like several reasons, maybe వాళ్ళ love fail even love fail లేకపోయినా they are just hating it and they are cursing love, and that was like very it was like so much that you couldn't even see like why our Instagram all of a sudden why it's like so harsh and very negative, whether it could be like అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఎవరైనా everybody were doing this. It was like very bad to see Instagram like that, whereas other language people, whether it could be like Hindi people, English people, or like whether any other language people, they were happily having very good time on Valentine's Day season, that week, expressing their their heartfelt love to their to their wives or to their lovers or whatever okay. But ఇది తర్వాత రిలీజ్ అయింది, అండ్ ఆల్సో మెనీ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, మెనీ పీపుల్ ఇన్ జనరల్ ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తమ్ముళ్ళు కావచ్చు, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న మనకి ఫ్రెండ్స్ యంగ్ పిల్లలు కావచ్చు, ఎవ్రీబడి మోస్ట్ ఆఫ్ ది యంగ్ గైస్ ఆర్ లైక్ అరే ఒక బ్రేకప్ అయింది, హౌ టు లైక్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు లైక్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ రివర్ట్ బ్యాక్ ఇన్ టు లైక్ నార్మల్ థింగ్స్ లైక్ అండ్ దే జస్ట్ కర్సింగ్ దేర్ ఎంటైర్ లైఫ్ అండ్ దే ఓవరాల్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ కంప్లీట్లీ స్పాయిల్డ్. బట్ ఈ సినిమా నిజంగా చూస్తే లైక్ యూ కెన్ రిలీజ్ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎండ్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ ఇట్స్ జస్ట్ అ బ్రేకప్, ఫర్ సీ దిస్ గై ఇన్ దిస్ మూవీ ఓకే వాట్ హ్యాపన్స్, బట్ స్టిల్ హీ's నాట్ quite, he does something for his love okay. So that is what you need to see.
నిజంగా అది ఏంటో అది సమ్ ఎమోషన్స్ దే విల్ యూ విల్ రిలీజ్ ఆల్ ద పెయిన్ అండ్ దెన్ యాక్సెప్ట్ ఎంబ్రేస్ మైండ్ ఓపెన్ చేస్తుంది మూవీ. సో వాచ్ ఇట్. ఓకే. సో మన డిఎన్ఏ ఏంటి అంటే మనం యాన్సిస్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు అనుకోకుండా పడినవి వాళ్ళ హార్ట్ మనసులో కొన్ని గట్టిగా అది రిజిస్టర్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట. డిఎన్ఏకి మెమరీ ఉంటుంది. సో ప్రతి సెల్కి డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సో ఆ డిఎన్ఏకి మెమరీ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఆ డిఎన్ఏలోనే మన యాన్సిస్టర్స్ నుంచి వచ్చే ఇన్హెరిటెన్సెస్ లేకపోతే కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ అవన్నీ ఆ డిఎన్ఏ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో సిమిలర్లీ కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ట్రామాస్ కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో అది త్రూ జనరేషన్స్ కొన్నిసార్లు మనకు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అంటే మనం టోటల్గా అది ట్రిగ్గర్ చేసే ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టోటల్గా మనం మన ప్రీవియస్ డిఎన్ఏస్ వల్ల టోటల్గా మన ఎంటైర్ హెడ్డే అవుట్ ఆఫ్ లైక్ యూ మే థింక్ దట్ దెర్ ఇస్ నో లవ్. అండ్ ఎందుకంటే ఆ ప్రీవియస్ని ఇగ్నైట్ చేసేసి ఆ పెయిన్ అంతా మనకి తీసుకొని మనకి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లైక్ మెనీ పీపుల్ వెన్ సంబడి లైక్ proposes or like says love to them even if the other person's love is very genuine on you can't release the bond. You don't understand అరే నాకు ఇష్టమే నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఏంటి రీజను ఏంటి అని మనం అనుకుంటాము. కానీ ఇలాంటి ట్రామా బాండ్స్ని చాలా ఉంటాయి. అది మన తప్పు కాదు. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ గాడ్స్ క్రియేషన్ దట్ యూ నీడ్ టు లైక్ forget things. So you are getting the chance, okay, to release the traumas of like ancestors, especially మనం ఇండియన్స్. ఓకేనా. సో మనం ఎన్నో సెంచరీస్ నుంచి ఉన్నాం. సో we carry DNAs from so many ancestors. Okay, we have like very good very big lineage. Okay, so sometimes you need to release. Okay, great grandfathers like so it's good you are getting the chance to release. At least you are knowing it that you have to like release it. So just go flush that and then give that good cry if you feel that heart pain and like that touching moment and everything, just release it. Okay, so and then forgive it. Okay. ఈ సినిమాలో ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కీ టేక్అవే ఒకటి ఉంటుంది చెప్తారు. అంటే లాస్ట్లో ఒక ఆమె చెప్తుంది అనమాట. లైక్ ఈ లాస్ట్ చెప్పాను కదా, ఈ లాస్ట్ 45 minutesలో ఒకటి చెప్తారు. ప్రేమించే వాళ్ళకి క్షమించే గుణం ఉండాలి, లేని వాళ్ళు క్షమించే అర్హత లేని వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రేమించే హక్కు లేదు. ఇట్స్ లైక్ వెరీ నైస్. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ థియేటర్లో ఆ నిజంగా డైలాగ్ ఇట్ మేక్స్ అ వెరీ బిగ్ సెన్స్ అండ్ ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఓకే, సో అదే చెప్పాను కదా, అలా చాలామంది సినిమాకి ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళు సెకండ్ హాఫ్కి సినిమాకి వచ్చేస్తున్నారు. మెయిన్ 45 minutes there is like lot of things like అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు. like it's like very nice, especially like youngsters are watching that is like so beautiful. Definitely ఈ సినిమా వాచ్ చేసిన తర్వాత it will make you feel lighter. I don't know what so it was nice. మౌనం తెలుసే నాకు మాట తెలుసే, మౌనంలో దాగుండే మాటలు తెలిసే, కన్నులతో చూసేది కొన్ని